El sargento mayor Alejandro Ruiz había servido en el ejército durante 23 años, y cada mañana comenzaba con la misma rutina meticulosa que había perfeccionado a lo largo de más de 2 décadas de servicio militar. Era un hombre de complexión robusta, con canas que plataban sus scenes y manos curtidas por años de entrenamiento y combate. Sus ojos gris reflejaban la disciplina fría que había forjado su carácter, pero también guardaban secretos que en él mismo conocía completamente. Aquella mañana de octubre en la base militar General Santander, ubicada en las montañas del norte de Colombia, el aire fresco de la madrugada penetraba por las ventanas del arsenal mientras Alejandro se dirigía hacia su estación de trabajo habitual. El eco de sus botas militares resonaba en los pasillos de concreto, creando un ritmo familiar que había marcado su vida durante tanto tiempo que no era consciente de él. La base estaba despertando lentamente. Los soldados rasos comenzaban sus ejercicios matutinos en el patio central, sus voces se mezclaban con el sonido distante de los vehículos militares que se preparaban para las misiones del día. Alejandro había visto pasar por esas instalaciones a cientos de jóvenes reclutas, muchos de los cuales ahora eran oficiales respetados o habían regresado a la vida civil con las lecciones aprendidas en el servicio. En el arsenal, las filas de armamento estaban organizadas con precisión matemática. Cada rifle, cada pistola, cada pieza de equipo tenía su lugar específico, numerado y catalogado según el sistema que él mismo había implementado años atrás. La luz fluorescente creaba sombras alargadas entre las estanterías metálicas, dando al lugar un ambiente casi místico en las primeras horas del día. Alejandro tomó su café negro habitual de la taza de metal que lo había acompañado en innumerables jornadas. El líquido caliente le proporcionaba el impulso necesario para comenzar otra jornada de responsabilidades. Como sargento mayor, sus deberes incluyen no solo la supervisión del arsenal, sino también la formación de los soldados más jóvenes y el mantenimiento de los estándares de seguridad que habían convertido a la base General Santander en una de las más respetadas del país. Su rutina de mantenimiento de armas era un ritual casi sagrado. Cada fusil debía ser desmontado, limpiado, lubricado y verificado según los protocolos establecidos. Era un trabajo que requería paciencia, precisión y un conocimiento profundo de la mecánica de cada arma. Alejandro había desarrollado una técnica particular que le permitía detectar cualquier irregularidad o problema potencial antes de que se convirtiera en un peligro para los soldados que utilizarían esas armas. La primera arma que tomó esa mañana era un fusil AK-47 que había legado como parte de una remisa confiscada en una operación antidrogas en la selva amazónica. El arma mostraba signos de uso intensivo, raspaduras en la culata, desgaste en el mecanismo de disparo y una patina de óxido que indicaba exposición prolongada a la humedad de la selva. Era exactamente el tipo de trabajo que más le gustaba a Alejandro. Transformar un arma descuidada en una herramienta confiable. Mientras comenzaba el proceso de desmontaje, sus pensamientos divagaron hacia su familia. Su esposa, María Elena, estaría preparando el desayuno en su casa a 5 kilómetros de la base. Sus dos hijos, Carlos de 16 años y Ana de 14, probablemente estarían luchando para levantarse a tiempo para la escuela. Era una vida sencilla pero satisfactoria, construida sobre la estabilidad que proporcionaba su carrera militar. El proceso de limpieza comenzó como siempre, primero la inspección visual externa, luego el desmontaje sistemático de cada componente. Alejandro había realizado este procedimiento miles de veces, sus manos se movían con la precisión de un cirujano experimentado. Cada pieza era examinada, limpiada y verificada antes de pasar a la siguiente. Pero cuando llegó a la culata del rifle, algo lo hizo detenerse. Había una marca grabada en la madera que inicialmente había pasado por alto debido a la suciedad acumulada. Mientras limpiaba cuidadosamente la superficie con un pano humedecido en solvente, las letras comenzaron a emerger con claridad creciente. Al principio pensó que serían las iniciales típicas que los soldados a menudo grababan en sus armas, nombres de novias, fechas significativas o símbolos personales.
Pero mientras continuaba limpiando, las letras formaron algo que lo dijo completamente inmóvil. A. Ruiz, 1987 Las letras estaban grabadas con la precisión de alguien que había tomado tiempo y cuidado en hacerlas permanentes. El estilo de la grabación era distintivo, con pequeños detalles ornamentales que mostraban una habilidad artística considerable. Pero lo que más lo perturbó no fue la calidad de la grabación, sino el hecho de que esas eran exactamente sus inicials y un ano que tenía un significado profundo en su vida. 1987 había sido el año de su primera misión de Comet Real, cuando era apenas un soldado raso de 18 años. Había sido destinado a una operación en la región de Yoruba, donde las fuerzas militares luchaban contra grupos guerrilleros que controlaban vastas áreas de territorio. Era una época de su vida que raramente recordaba voluntariamente, llena de experiencias que había enterrado profundamente en su memoria. Alejandro dejó el rifle sobre la mesa de trabajo y se alejó unos pasos, frotándose los ojos como si pudiera cambiar lo que había visto. El corazón comenzó a latir más rápido, y una sensación extraña se instaló en su estómago. ¿Era posible que fuera una coincidencia? ¿Cuántos otros soldados podrían tener las mismas inicials y haber servido en 1987? Regresó al rifle y examinó la grabación más detenidamente. Había algo familiar en el estilo, una característica particular en la forma en que se había formado la que le resultaba vagamente conocida. Era como observar su propia letra, pero en un contexto que no podía explicar. La mañana continuó su caso alrededor de él, pero Alejandro había perdido completamente la concentración en sus tareas habituales. Los sonidos de la base militar parecían provenir de muy lejos, como si estuviera observando todo desde detrás de un cristal espeso. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba continuar con la limpieza, pero su mente estaba completamente absorbida por el misterio que tenía frente a él. Intentó racionalizar la situación. Después de todo, había visto miles de armas a lo largo de su carrera. Era posible que hubiera visto este rifle antes, quizás años atrás, y que de alguna manera hubiera olvidado que él mismo había grabado sus inicials en él. Pero mientras más lo pensaba, menos sentido tenía esta explicación. Alejandro era meticuloso con los registros, y nunca había tenido la costumbre de marcar personalmente las armas de servicio. Además, este rifle en particular había llegado como parte de una confiscación reciente. Los informes indicaban que había sido recuperado de un campamento guerrillero abandonado en una zona remota de la selva, un lugar donde él nunca había estado destinado durante su carrera militar. La grabación parecía burlarse de él desde la culata del rifle. Mientras más la observaba, más preguntas surgían en su mente. ¿Quién había grabado su nombre en esa arma? ¿Por qué habían elegido específicamente el año 1987? ¿Y cómo había llegado ese rifle desde un lugar desconocido hasta sus manos en el arsenal? Alejandro decidió investigar más a fondo. Fue hasta su escritorio y sacó los archivos relacionados con la operación que había resultado en la confiscación del rifle. Los documentos eran rutinarios, fecha de la operación, ubicación exacta, número de armas confiscadas, nombres de los oficiales involucrados. Pero mientras leía, un detalle captó su atención. La operación había tenido lugar en una región llamada Quebrada Honda, un nombre que le resultaba extrañamente familiar aunque no podía ubicar exactamente donde lo había escuchado antes. Era como una melodía que se reconoce pero no se puede nombrar, una sensación de déjà vu que se resiste a ser identificada. El resto de la mañana pasó en una nebulosa de confusión y ansiedad creciente. Alejandro intentó continuar con sus tareas rutinarias, pero constantemente se encontraba regresando al rifle con la grabación misteriosa. Cada vez que lo miraba, la sensación de familiaridad se intensificaba, como si estuviera a punto de recordar algo importante que había sido enterrado en las profundidades de su memoria. Cuando llegó la hora del almuerzo, Alejandro se dio cuenta de que no había comido nada desde el café de la mañana.
Su estimego estaba tan tenso por la ansiedad que la idea de la comida le resultaba poco atractiva. En lugar de dirigirse al comedor de oficiales como era su costumbre, decidió quedarse en el arsenal, con la esperanza de que la soledad lo ayudara a pensar con más claridad. Tomó el rifle nuevamente y lo examinó desde todos los ángulos posibles. Además de la grabación en la colada, comenzó a notar otros detalles que previamente había pasado por alto. Había pequeñas marcas de desgaste que sugerían un uso específico, patrones de raspaduras que indicaban cómo había sido transportado y almacenado. Era como leer la historia del arma a través de las marcas que el tiempo había dejado en ella. Pero lo que más lo perturbaba era la creciente certeza de que había visto este rifle específico antes. No era solo la familiaridad de las iniciales grabadas, sino algo más profundo, una sensación visceral de reconocimiento que desafiaba la lógica. Era como encontrarse con un viejo amigo en un lugar inesperado, excepto que este amigo era un objeto inanimado que no debería tener ningún significado personal para él. Mientras la tarde se acercaba, Alejandro tomó una decisión que cambiaría el caso de los eventos siguientes. Decidió que necesitaba investigar más profundamente la historia de este rifle, sin importar a dónde pudiera llevarlo y esa búsqueda. Había algo en esta situación que trascendía la mera coincidencia, algo que su instinto de veterano le decía que era importante. Guardó cuidadosamente el rifle en un lugar seguro y comenzó a planificar su investigación. Tendría que revisar archivos antiguos, contactar a veteranos de su época, y quizás incluso visitar lugares que había preferido olvidar. Era un viaje hacia el pasado que no había planeado emprender, pero que ahora se sentía inevitable. La última luz del día se filtraba por las ventanas del arsenal cuando Alejandro finalmente cerró las instalaciones y se dirigió hacia su casa. Pero su mente seguía completamente absorta por el misterio que había descubierto. Sabía que esa noche sería larga, llena de recuerdos fragmentados y preguntas sin respuesta que lo mantendrían despierto hasta las primeras horas del amanecer. El rifle con su nombre grabado había abierto una puerta hacia una parte de su pasado que había mantenido cerrada durante décadas. Y aunque todavía no sabía que encontraría el otro lado de esa puerta, una parte de él sospechaba que su vida nunca volvería a ser la misma después de este descubrimiento. La noche en casa de Alejandro transcurrió como una sucesión interminable de momentos de inquietud y reflexión profunda. María Elena, su esposa de 20 años de matrimonio, notó inmediatamente que algo diferente perturbaba a su esposo. Durante la cena, que consistía en sancocho de pollo preparado con el cuidado amoroso que caracterizaba su cocina, Alejandro apenas tocó la comida y respondía con monosílabos a las conversaciones familiares habituales. Carlos, su hijo mayor, estaba emocionado contando sobre el partido de fútbol que su equipo del colegio había ganado esa tarde, pero las felicitaciones de Alejandro sonaban mecánicas y distantes. Ana, su hija menor, intentó mostrarle un proyecto de ciencias que había completado sobre la biodiversidad de los páramos colombianos, pero la atención de su padre parecía estar en otro lugar completamente diferente. María Elena había aprendido durante esos años de matrimonio a reconocer cuando Alejandro estaba procesando algo importante relacionado con su trabajo militar. Había vivido suficientes situaciones similares como para saber que presionarlo para obtener información solo conseguiría que asesorara más. En lugar de eso, decidió darle el espacio que necesitaba, confiando en que eventualmente compartiría lo que lo estaba perturbando. Después de que los niños se fueron a sus habitaciones para hacer tareas y prepararse para dormir, Alejandro se dirigió a su estudio personal, un pequeño cuarto en la parte posterior de la casa que había convertido en su refugio privado. Las paredes estaban decoradas con fotografías de su carrera militar, graduaciones, ceremonias de condecoración, imágenes con compañeros de diferentes épocas. Era un santuario de recuerdos que normalmente le proporcionaba paz y perspectiva. Esa noche, sin embargo, las fotografías parecían observarlo con una intensidad inquietante. Se detuvo frente a una imagen en particular, una fotografía grupal tomada durante un entrenamiento en 1987.
El apareció en la segunda fila, el tercero desde la izquierda, con el rostro joven y inexperto de un soldado de 18 años. Su uniforme estaba impecablemente planchado y su expresión mostraba la determinación idealista de alguien que estaba comenzando lo que esperaba fuera una carrera noble al servicio de su país. Alejandro tomó la fotografía de la pared y la examinó más detenidamente bajo la luz del escritorio. Los nombres de sus compañeros de entrenamiento estaban escritos en el reverso con tinta que había comenzado a desvanecerse con el tiempo. Reconoció algunos nombres: Miguel Vargas, quien había muerto en coma 3 años después; Roberto Serrano, que había dejado el ejército para convertirse en ingeniero civil; Luis Torres, que había ascendido hasta coronel antes de retirarse. Pero había otros nombres que no lograba conectar claramente con rostros específicos, y esto lo perturbó más de lo que había anticipado. Su memoria, que siempre había considerado excepcional para los detalles militares, parecía tener lagunas inexplicables cuando intentaba recordar ciertos periodos de 1987 y 1988. Decidió buscar en sus archivos personales cualquier documentación que pudiera tener de esa época. Alejandro era meticulosamente organizado y había conservado prácticamente todos los documentos importantes de su carrera militar. Tenía aquellas líneas de órdenes de destinación, evaluaciones de desempeño, certificados de entrenamiento y correspondencia oficial que abarcaban más de 2 décadas de servicio. Mientras buscaba entre los papeles, encontró su libreta de servicios de 1987. Era un documento oficial que registraba cada destinación, cada entrenamiento, cada misión en la que había participado durante ese año crucial. Pero cuando comenzó a leer los detalles, descubrió algo que lo dejó completamente perplejo. Según los registros oficiales, había un periodo de 3 meses, entre agosto y octubre de 1987, que estaba documentado de manera muy vaga. Las entradas simplemente indicaban misión especial clasificada sin proporcionar detalles sobre la ubicación, el objetivo o la naturaleza de las operaciones. Era inusual encontrar documentación tan imprecisa en sus archivos personales, especialmente porque él había tenido la costumbre de mantener notas detalladas sobre todas sus actividades militares. Alejandro intentó forzar su memoria para recordar qué había estado haciendo durante esos 3 meses misteriosos. Podía recordar claramente el entrenamiento básico que había precedido a este periodo y las actividades que habían seguido después, pero esos 3 meses específicos parecían estar envueltos en una niebla mental que se resistía a ser penetrada. Se dirigió a su computadora y comenzó a buscar en bases de datos militares disponibles, utilizando los códigos de acceso que todavía mantenía como sargento mayor activo. Buscó registros de operaciones que hubieran tenido lugar en 1987, especialmente aquellas que hubieran involucrado a soldados jóvenes en misiones clasificadas. Los resultados fueron limitados, pero encontró referencias a varias operaciones de contrainsurgencia que habían tenido lugar en diferentes regiones del país durante ese periodo. Una en particular captó su atención: Operación Quebrada Honda había sido una misión de varios meses dirigida a interrumpir las rutas de suministro de armas utilizadas por grupos guerrilleros en la región amazónica. El nombre Quebrada Honda le provocó una reacción física inmediata. Su corazón comenzó a latir más rápido y sintió una sensación de náusea que no podía explicar. Era el mismo nombre que había visto en los documentos relacionados con la confiscación del rifle, pero ahora estaba en un contexto completamente diferente, una operación militar de 1987 en la que, según parecía, él había participado. Alejandro intentó acceder a más detalles sobre la operación Quebrada Honda, pero descubrió que la mayor parte de la información seguía clasificada. Solo pudo obtener datos básicos. Las fechas coincidían exactamente con el periodo en blanco en sus propios registros, y la región de operaciones se correspondía con el área donde había sido confiscado el rifle con su nombre grabado. La coincidencia era demasiado específica para ser casual, pero las implicaciones de lo que estaba descubriendo lo llenaban de una ansiedad creciente. Era posible que hubiera participado en una operación militar tan significativa y después hubiera perdido completamente la memoria de esa experiencia.
O había algo más siniestro detrás de la ausencia de recuerdos de ese periodo? Decidió intentar un enfoque diferente. Si había participado en la operación Quebrada Honda, debería haber otros veteranos que recordaran esa experiencia. Comenzó a hacer una lista de compañeros de esa época con los que todavía mantenía contacto, personas que podrían ayudarle a reconstruir los eventos de esos 3 meses perdidos. El primer nombre en su lista era el de Roberto Serrano, su compañero de cuarto durante el entrenamiento básico. Roberto ahora trabajaba como ingeniero en Bogotá, y habían mantenido una amistad esporádica pero genuina a lo largo de los años. Si alguien podía recordar lo que había pasado en 1987, sería Roberto. Alejandro marcó el número de Roberto, aunque eran casi las 11 de la noche. Después de varios tonos, su viejo amigo respondió con voz somnolienta pero amigable. Alejandro? Hermano, ¿qué tal? ¿Es tarde para una llamada social, está todo bien? Roberto, disculpa la hora, pero necesito hacer unas preguntas sobre 1987. Específicamente sobre una operación llamada Quebrada Honda. ¿Recuerdas algo sobre eso? Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Cuando Roberto finalmente habló, su voz había cambiado completamente, adoptando un tono cauteloso que Alejandro no había escuchado antes. ¿Por qué estás preguntando sobre eso, Alejandro? Esa es agua pasada, hermano. Muy pasada. ¿Por qué encontré algo hoy que no puedo explicar, y está relacionado con esa operación? ¿Estuve yo allí? ¿Por qué no puedo recordar nada sobre esos meses? Otra pausa, más larga esta vez. Alejandro podía escuchar la respiración pasada de Roberto y el sonido distante de una televisión de fondo. Mira, Alejandro, no puedo hablar de esto por teléfono. Y honestamente, no estoy seguro de que debas estar removiendo esas memorias. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué pasó en Quebrada Honda? Si realmente necesitas saberlo, te sugiero que hables con alguien que tenga autoridad para discutir esos temas. Yo no soy esa persona. Pero ten cuidado, hermano. Hay razones por las que algunas cosas se mencionan clasificadas, y no todas tienen que ver con la seguridad nacional. La llamada terminó abruptamente, dejando a Alejandro con más preguntas que respuestas. La reacción de Roberto había confirmado que algo significativo había ocurrido durante la operación Quebrada Honda, algo lo suficientemente importante como para que un hombre honesto y directo como Roberto se negara a discutirlo incluso décadas después. Alejandro se quedó despierto hasta las primeras horas de la madrugada, intentando forzar su memoria para que revelara los secretos de esos 3 meses perdidos. Intentó técnicas de relajación y meditación que había aprendido durante entrenamientos de supervivencia, esperando que un estado mental alterado pudiera abrir puertas a recuerdos reprimidos. Gradualmente, comenzaron a emerger fragmentos. Imágenes vagos de selva densa, el sonido de helicópteros militares, el olor particular de la humedad tropical mezclada con combustible de aviación. Pero estos recuerdos parecían desconectados, como escenas de una película vista hace mucho tiempo y recordada imperfectamente. Una imagen en particular persistía, estaba en una base temporal en la selva, limpiando un rifle mientras otros soldados descansaban alrededor de una fogata. Podía ver sus manos jóvenes trabajando meticulosamente en el arma, y había algo en sus movimientos que sugería una familiaridad profunda con esa arma específica. Era posible que el rifle que había limpiado esa mañana fuera el mismo que había usado durante la operación Quebrada Honda? Había grabado el mismo sus inicials en la colada durante esos meses en la selva, solo para olvidar completamente la experiencia? Mientras el amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas de su estudio, Alejandro tomó una decisión que sabía que cambiaría irrevocablemente el caso de los eventos siguientes. Iba a investigar la operación Quebrada Honda con todos los recursos a su disposición, sin importar qué secretos enterrados pudiera desenterrar en el preciso.
Pero mientras hacia esta resolución, una parte de él se preguntaba si Roberto tenía razón. Quizás había razones importantes por las que su memoria había enterrado esos eventos. Quizás había cosas que era mejor dejar en el pasado. Sin embargo, la presencia del rifle con su nombre grabado había hecho imposible ignorar el misterio. Era como si el pasado hubiera regresado para reclamarlo, y él no tenía otra opción más que enfrentarlo, sin importar las consecuencias que pudiera traer esa confrontación. La mañana siguiente llegaría pronto, y con ella, nuevas oportunidades para desentrañar los secretos de su propio pasado. Alejandro sabía que estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiar fundamentalmente su comprensión de quién era y que había hecho durante su servicio militar. El rifle esperaba en el arsenal, guardando silenciosamente sus secretos. Pero Alejandro estaba determinado a hacerlo hablar, sin importar el precio personal que pudiera tener que pagar por esas respuestas. La determinación de Alejandro de descubrir la verdad sobre la operación quebrada Honda lo llevó a tomar medidas cada vez más audaces. Durante los siguientes días, utilizó su posición como sargento mayor para acceder a archivos que normalmente estarían fuera de su alcance, estableció contactos con veteranos de inteligencia militar que habían servido en la década de 1980, y comenzó a reconstruir meticulosamente una operación que oficialmente nunca había existido de la manera que él la estaba descubriendo. Su primera pista real llegó a través del coronel retirado Fernando Mendoza, un hombre que había servido como oficial de inteligencia durante los años más intensos del conflicto interno colombiano. Alejandro lo había conocido brevemente durante una ceremonia militar años atrás, pero nunca habían establecido una relación personal significativa. Sin embargo, cuando Alejandro mencionó la operación quebrada Honda en una llamada telefónica cuidadosamente estructurada, la reacción del coronel fue inmediata y reveladora. Sargento Mayor Ruiz, esa es una conversación que no podemos tener por teléfono. Si realmente necesita información sobre ese tema, tendremos que reunirnos en persona, en un lugar privado. ¿Puede viajar a Bogotá el fin de semana? El tono del coronel Mendoza contenía una mezcla de precaución y enrique que confirmó las sospechas crecientes de Alejandro sobre la importancia de lo que estaba investigando. Era obvio que la operación quebrada Honda había sido algo más que una misión militar rutinaria, algo lo suficientemente significativo como para que un oficial retirado de alto rango estuviera dispuesto a discutirla en persona décadas después. El viaje a Bogotá requirió que Alejandro mintiera a María Elena sobre el propósito de su visita. Lu dijo que tenía reuniones administrativas relacionadas con su próxima evaluación de desempeño, una explicación que ella aceptó sin cuestionar, aunque él pudo notar una preocupación creciente en sus ojos. Los últimos días habían sido difíciles para toda la familia, con Alejandro distante y preocupado, claramente absorbido por algo que no estaba compartiendo con ellos. La reunión con el coronel Mendoza tuvo lugar en un restaurante discreto en la zona norte de Bogotá, un lugar frecuentado principalmente por hombres de negocios y funcionarios gubernamentales donde dos veteranos militares no llamarían la atención. Alejandro llegó puntualmente a las 2 de la tarde, como habían acordado, y encontró al coronel ya esperándolo en una mesa en el fondo del establecimiento. Mendoza era un hombre de aproximadamente 60 años, con el portuguito que caracterizaba a los oficiales de carrera y ojos inteligentes que parecían evaluar constantemente su entorno. Su cabello completamente gris estaba peinado con precisión militar, y vestía un traje conservador que lo habría hecho pasar por un ejecutivo retirado en lugar de un ex oficial de inteligencia. Sargento Mayor Ruiz, me alegra verlo. Por favor, siéntese. Hemos pedido comida, pero sospecho que ninguno de nosotros tendrá mucho apetito para lo que vamos a discutir. Alejandro tomó asiento y estudió el rostro del coronel, buscando pistas sobre lo que estaba a punto de escuchar. Coronel Mendoza, lo agradezco que haya accedido a reunirse conmigo. Necesito entender qué pasó durante la operación quebrada Honda, y específicamente cuál fue mi papel en esa misión. Mendoza se inclinó hacia adelante, bajando su voz hasta un murmullo que apenas era audible por encima del ruido ambiente del restaurante.
Antes de que continue con esta investigación, necesito que entienda algo fundamental. La operación Quebrada Honda no fue una misión militar convencional. Fue parte de un programa experimental que involucró técnicas de interrogatorio avanzadas, manipulación psicológica y, en algunos casos, borrado selectivo de memoria. Las palabras del coronel golpearon a Alejandro como un puño en el estómago. ¿Borrado selectivo de memoria? ¿Está diciendo que mi falta de recuerdos de esos meses no es natural? Estoy diciendo que usted fue seleccionado para participar en un programa que requería que los participantes no retuvieran recuerdos específicos de ciertas actividades. Era una medida de seguridad diseñada para proteger tanto la operación como a los individuos involucrados. Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. La realidad que había construido sobre su servicio militar, su sentido de integridad y honestidad personal, parecía desmoronarse bajo el peso de esta revelación. ¿Qué tipo de actividades requerían ese nivel de secreto? Mendoza tomó un sorbo de café antes de responder, claramente pasando cuidadosamente sus palabras. La operación Quebrada Honda fue diseñada para infiltrar y desestabilizar redes de suministro de armas que operaban en la frontera entre Colombia y Venezuela. Pero los métodos utilizados fueron no convencionales. Involucró la creación de identidades falsas, la participación en actividades que podrían ser consideradas ilegales bajo circunstancias normales, y la manipulación de civiles que podrían haber sido inocentes. ¿Está diciendo que cometí crímenes durante esa operación? Estoy diciendo que participó en actividades que eran necesarias para la seguridad nacional pero que habrían sido psicológicamente destructivas para un joven soldado idealista si hubiera mantenido recuerdos claros de ellas. El programa de borrado de memoria no fue un castigo, fue una forma de protegerlo. Alejandro esecuido en silencio durante varios minutos, procesando las implicaciones de lo que estaba escuchando. Todo su sentido de identidad estaba basado en la creencia de que había servido a su país con honor y integridad. Descubrir que había participado en actividades questionables, incluso si había sido por órdenes superiores, era devastador. ¿Y el rifle? ¿Por qué grade mi nombre en él? Esa fue una de las técnicas utilizadas durante la operación. Los participantes eran alentados a crear vínculos emocionales con objetos específicos como una forma de anclar ciertos aspectos de su personalidad durante periodos de estrés intenso. Su rifle se convirtió en un símbolo de su identidad durante esos meses. Grabar su nombre en él fue una forma de mantener un sentido de sí mismo mientras participaba en actividades que podrían haberlo desorientado psicológicamente. La explicación tenía una lógica terrible que resonaba con los fragmentos de memoria que Alejandro había estado experimentando. Podía recordar vagamente la sensación de aferrarse a objetos familiares durante periodos de confusión y incertidumbre. ¿Quién más estuvo involucrado? ¿Roberto Serrano? Sí, Serrano estuvo allí. Él también fue sometido al mismo proceso de borrado de memoria, aunque su papel en la operación fue diferente al suyo. Por eso se negó a hablar con usted por teléfono. Los efectos del condicionamiento psicológico son permanentes, y discutir los detalles puede activar recuerdos traumáticos. Alejandro se sintió abrumado por una mezcla de ira, confusión y una extraña sensación de alivio. Al menos ahora tenía una explicación para la laguna en su memoria, aunque esa explicación planteaba preguntas aún más perturbadoras sobre la naturaleza de su servicio militar. ¿Por qué me está contando esto ahora? ¿Por qué no mantener el secreto? Mendoza suspiró profundamente antes de responder. Porque el programa fue oficialmente discontinuado en 1991, y la mayoría de los archivos relacionados fueron destruidos. Los pocos de nosotros que conocimos los detalles estamos envejeciendo, y pensé que usted tenía derecho a saber la verdad sobre su propio pasado. Además, el hecho de que el rifle haya reaparecido sugiere que alguien más está investigando la operación Quebrada Honda.
Esta última declaración envió una onda de alarma a través de Alejandro. ¿Qué quiere decir con que alguien más está investigando? Los rifles utilizados en esa operación fueron específicamente marcados y posteriormente destruidos como parte del protocolo de seguridad. El hecho de que uno haya aparecido en una confiscación recién no es una coincidencia. Alguien ha estado preservando evidencia de la operación quebrada Honda, posiblemente esperando el momento adecuado para usarla. Alejandro sintió un frío helado corriendo por su espina dorsal. ¿Usar la evidencia para qué? Para chantaje político, para desestabilizar las fuerzas armadas, o simplemente para venganza personal. Hay muchas personas que podrían beneficiarse de exponer las actividades de esa operación, especialmente si pueden vincular a oficiales actuales con actividades pasadas questionables. La conversación continuó durante otra hora, con Mendoza proporcionando detalles adicionales sobre la estructura de la operación, los métodos utilizados, y las razones por las que había sido considerada necesaria en el contexto de la guerra contra las drogas de finales de la década de 1980. Pero cada revelación solo profundizaba el sentido de alienación de Alejandro de su propia vida y carrera. Cuando finalmente se separaron, Mendoza le entregó a Alejandro una pequeña tarjeta con un número de teléfono escrito a mano. Si descubre más evidencia de que alguien está investigando activamente la operación quebrada Honda, llame inmediatamente. Usted podría estar en peligro real, y no solo su carrera militar. El viaje de regreso a la base fue uno de los más largos de la vida de Alejandro. Su mente estaba llena de imágenes fragmentarias que ahora comenzaban a tener sentido, recuerdos de entrenamientos extraños, de oficiales que no reconocía, de actividades que ahora comprendía habían sido diseñadas para prepararlo psicológicamente para operaciones encubiertas. Pero lo que más lo perturbaba era la realización de que había vivido los últimos 25 años de su vida basándose en una versión editada de su propia historia. ¿Qué otras experiencias habían sido borradas de su memoria? ¿Qué otros aspectos de su identidad estaban basados en recuerdos artificialmente construidos? Cuando llegó a casa esa noche, María Elena inmediatamente notó un cambio en su comportamiento. Ya no era solo preocupación lo que veía en sus ojos, sino una profunda tristeza que parecía emanar de lo más profundo de su ser. Alejandro, ¿qué está pasando? Has estado diferente desde hace días, y este viaje a Bogotá no parece haber ayudado. ¿Hay algo de lo que necesitamos hablar? Por primera vez en su matrimonio, Alejandro se encontró completamente incapaz de ser honesto con su esposa. ¿Cómo podía explicar que había descubierto que una parte significativa de su pasado había sido literalmente borrada de su memoria? ¿Cómo podía decir que había participado en actividades que podrían haber sido moralmente questionables, pero que no podía recordar los detalles específicos? Estoy trabajando en un caso complejo relacionado con equipos confiscados. Y es algo que podría tener implicaciones importantes para mi carrera, pero no puedo discutir los detalles aún. María Elena lo estudió con ojos llenos de preocupación y amor. Después de 20 años de matrimonio, podía detectar cuando su esposo no estaba siendo completamente honesto con ella, pero también había aprendido a confiar en su juicio sobre cuando presionar para obtener más información. Está bien, amor. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, sin importar lo que esté pasando. Hemos enfrentado cosas difíciles antes, y podemos enfrentar esto también. Esa noche, Alejandro se quedó despierto contemplando las fotografías en su estudio, pero ahora las imágenes de su carrera militar parecían cargadas de significados ocultos y secretos no revelados. Era como mirar a un extraño que casualmente compartía su rostro y su historia oficial. El rifle seguía esperándolo en el arsenal, pero ahora Alejandro sabía que era más que una simple pieza de equipo militar. Era una leve hacia una parte de su pasado que alguien había trabajado muy duro para mantener enterrada. Y alguien más estaba tratando de desenterrarla. La pregunta que lo mantenía despierto era si él tendría el valor de enfrentar completamente la verdad sobre lo que había hecho durante esos 3 meses perdidos,
y se estaría preparado para las consecuencias de esa verdad tanto para él como para las personas que amaba. El amanecer se acercaba, trayendo consigo otro día de incertidumbre y la promesa de revelaciones aún más perturbadoras. Alejandro sabía que había cruzado un punto de no retorno en su búsqueda de la verdad, y que los eventos que seguirían cambiarían irrevocablemente su vida y la de su familia. Cuarta parte los días siguientes el encuentro con el coronel Mendoza transcurrieron en una atmósfera de tensión creciente que Alejandro intentaba desesperadamente ocultar de su familia y a sus subordinados. Durante el día, mantenía las apariencias de sus responsabilidades rutinarias como sargento mayor, pero cada momento libre lo dedicaba a una investigación obsesiva que se había convertido en el centro de su existencia. La revelación sobre el borrado de memoria había abierto las compuertas de fragmentos de recuerdos que habían estado enterrados durante décadas. Imágenes confusas de operaciones nocturnas, encuentros tensos con civiles que podrían haber sido colaboradores o víctimas inocentes, y sesiones de entrenamiento psicológico que ahora comprendía habían sido diseñadas para prepararlos para actividades moralmente ambiguas. Pero fue el descubrimiento de un segundo rifle marcado lo que transformó su investigación personal en una crisis que amenazaba con destruir no solo su carrera, sino potencialmente su libertad y la seguridad de su familia. El rifle apareció durante una inspección rutinaria de armamento confiscado que llegaba de una operación en la región de Putumayo. Como parte de sus responsabilidades regulares, Alejandro estaba catalogando las armas cuando notó algo familiar en la culata de un AK-47 que había visto mejores días. Al limpiar la superficie, emergieron letras grabadas con el mismo estilo distintivo que había encontrado en el primer rifle. M. Vargas 1987 Miguel Vargas. El nombre lo golpeó como una bofetada física. Miguel había sido su compañero más cercano durante el entrenamiento básico, un joven de Medellín con sueños de convertirse en oficial y servir a su país con distinción. Según los registros oficiales, Miguel había muerto en Comate en 1990 durante una operación contra narcotraficantes en la región del Magdalena Medio. Pero ahora tenía evidencia física de que Miguel había estado presente durante la operación Quebrada Honda, a pesar de que no había registros oficiales de su participación. Esto sugería que la operación había involucrado a más soldados de los que Mendoza había indicado, y que las actividades habían sido aún más extensas de lo que se había revelado inicialmente. Alejandro fotografió discretamente la grabación en el rifle de Miguel y envió las imágenes al coronel Mendoza a través de un mensaje de texto codificado que habían acordado utilizar para comunicaciones urgentes. La respuesta llegó en menos de una hora, reunión urgent. Mismo lugar. Mañana 1400 hours. Pero antes de que pudiera viajar nuevamente a Bogotá, Alejandro recibió una visita inesperada que cambió completamente la dinámica de la situación. El capitán Isabella Moreno, una oficial de inteligencia militar asignada a la región, llegó al arsenal acompañada por dos investigadores civiles que se identificaron como miembros de la Fiscalía General de la Nación. Sargento Mayor Ruiz, necesitamos hablar con usted sobre ciertos materiales que han llegado recientemente a estas instalaciones. Específicamente, sobre armas que podrían estar relacionadas con investigaciones históricas sobre violaciones a los derechos humanos. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo a sus pies. La presencia de investigadores de derechos humanos confirmaba a sus peores temores sobre la naturaleza de las actividades en las que había participado durante la operación Quebrada Honda. ¿De qué investigaciones específicas están hablando, Capitán Moreno? Estamos investigando alegaciones sobre operaciones militares encubiertas que tuvieron lugar a finales de la década de 1980. Operations que podrían haber involucrado la eliminación extrajudicial de civiles, el uso de tortura durante interrogatorios, y la participación militar en actividades de narcotráfico como parte de estrategias de infiltración. Cada palabra era como una puñalada para Alejandro. Las actividades moralmente questionables que Mendoza había mencionado vagamente ahora tenían nombres específicos y terribles: asesinato, tortura, colaboración con narcotraficantes. ¿Y qué evidencia tienen de estas alegaciones?
Uno de los investigadores civiles, un hombre delgado de aproximadamente 40 años con gafas y el air meticuloso de un académico, abrió un portafolio y extrayó varias fotografías. Tenemos testimonios de supervivientes de esas operaciones, documentos parcialmente destruidos que fueron recuperados de archivos militares abandonados, y ahora, evidencia física en la forma de armas marcadas que pueden conectar a individuos específicos con esas actividades. Alejandro observó las fotografías que lo mostraron y sintió que su mundo se desmoronaba completamente. Eran imágenes de una masacre en una aldea remota de la selva amazónica, cuerpos de campesinos que habían sido ejecutados con precisión militar. En una de las fotografías podía verse claramente un rifle AK-47 abandonado junto a los cuerpos, y aunque la imagen era borrosa, la forma de la culata le resultaba terriblemente familiar. ¿Cuándo y dónde fueron tomadas estas fotografías? Septiembre de 1987, en una aldea llamada Esperanza Verde, aproximadamente 50 kilómetros de lo que entonces era la base de operaciones de la Operación Quebrada Honda. Alejandro cerró los ojos, y por primera vez en décadas, los recuerdos comenzaron a regresar con una claridad devastadora. Podía ver la aldea, podía recordar los rostros de los campesinos aterrorizados, podía sentir el peso de su rifle en sus manos mientras seguía órdenes que sabía que estaban fundamentalmente mal. Los recuerdos no regresaron como una inundación, sino como gotas de ácido que quemaban su conciencia una por una. Recordó a Miguel Vargas Llorando después de la operación, incapaz de procesar lo que habían hecho. Recuerdo las sesiones de debriefing donde oficiales que nunca habían visto antes les explicaban que lo que habían hecho era necesario para la seguridad nacional, que los campesinos habían sido colaboradores de la guerrilla, que no habían tenido otra opción. Pero más que nada, recuerdo la sensación de vacío moral que había seguido a esas operaciones, la manera en que había comenzado a disociarse de sus propias acciones como una forma de supervivencia psicológica. Sargento Mayor Ruiz, ¿se encuentra bien? Alejandro se dio cuenta de que había estado en silencio durante varios minutos, perdido en recuerdos que habían estado enterrados durante más de 25 años. Cuando abrió los ojos, los tres investigadores lo observaban con una mezcla de preocupación profesional y sospecha creciente. Necesito hablar con un abogado antes de responder a cualquier pregunta específica sobre estos temas. Por supuesto, ese es su derecho. Pero debe entender que esta investigación va a continuar con o sin su cooperación. Tenemos evidencia suficiente para establecer que usted estuvo presente durante la Operación Quebrada Honda, y las armas marcadas sugieren una participación directa en los eventos que estamos investigando. Después de que los investigadores se fueron, Alejandro se encontró solo en el arsenal con el peso completo de sus recuerdos recuperados y la realización de que su vida tal como la conocía había llegado a su fin. No era solo que hubiera participado en actividades questionables, había participado en lo que claramente constituía crímenes de guerra. Su teléfono sonó, y vio que era un mensaje de texto del coronel Mendoza, situación comprometida. No venga a Bogotá. Destruya toda evidencia. Cuides. Era demasiado tarde para destruir la evidencia. Los investigadores ya tenían las armas, ya tenían fotografías, ya tenían testimonios. Pero más importante, Alejandro se dio cuenta de que ya no quería destruir la evidencia. Los recuerdos que habían regresado incluyen no solo las acciones terribles que había cometido, sino también el dolor que había sentido al cometerlas, la certeza de que estaba haciendo algo fundamentalmente mal. Durante 25 años había vivido con una sensación inexplicable de culpa que había atribuido a los peligros generales del servicio militar. Ahora comprendía que esa culpa tenía una fuente específica y justificada. Esa noche, Alejandro finalmente decidió ser completamente honesto con María Elena. Le contó sobre el rifle, sobre su investigación, sobre los recuerdos recuperados, y sobre la investigación de derechos humanos que podría resultar en cargos criminales contra él.
María Elena escuchó en silencio, su rostro reflejando una progresión de emociones que iban desde la incredulidad hasta el horror y finalmente hasta una determinación feroz de proteger a su familia. ¿Qué vamos a hacer? Fue su primera pregunta después de que él terminó de explicar la situación. No sé si tenemos muchas opciones. Puedo intentar huir, puedo intentar luchar contra los cargos, o puedo cooperar con la investigación y esperar que mi cooperación sea considerada como un factor atenuante. ¿Qué es lo correcto? Era la pregunta que había estado evitando durante días. ¿Qué era lo correcto para alguien que había participado en crímenes terribles hace décadas, pero que había pasado los siguientes 25 años viviendo como un hombre honorable, criando una familia, sirviendo a su país de maneras que creía que eran justas? Creo que lo correcto es cooperar con la investigación. Las familias de esas víctimas merecen saber la verdad, incluso esa verdad destruye nuestros vidas. María Elena tomó su mano y lo miró directamente a los ojos. Entonces cooperaremos. Enfrentaremos esto juntos, como una familia. Nuestros hijos necesitan saber que sus padres eligieron hacer lo correcto, incluso cuando fue difícil. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, reuniones con abogados, y la realización gradual de que su carrera militar había terminado efectivamente. Pero también trajeron una sensación inesperada de alivio. Por primera vez en 25 años, Alejandro se sintió completamente honesto consigo mismo y con las personas que amaba. El rifle que había limpiado esa mañana fatídica se había convertido en la llave que abrió no solo los secretos de su pasado, sino también la posibilidad de un futuro construido sobre la verdad en lugar de la negación. La operación Quebrada Honda había terminado décadas atrás, pero sus consecuencias continuarían reverberando a través de las vidas de todos los que habían participado en ella. Para Alejandro, el final de esa operación marcaba también el comienzo de una nueva fase de su vida, una fase definida por la responsabilidad, el arrepentimiento, y la determinación de usar el tiempo que le quedaba para hacer reparaciones por los errores del pasado. El proceso legal sería largo y doloroso, pero Alejandro enfrentaría cada día con la certeza de que finalmente estaba viviendo de acuerdo con los valores que había creído poseer durante toda su vida adulta. El rifle había revelado no solo los secretos de su pasado, sino también el camino hacia su redención.